Hello everyone, welcome to CSCB Edu Focus. In case of retiring the bill, the holder usually allows a concession for early payment is called rebate. ബില്ല് റിട്ടയർ ചെയ്യണ കേസിൽ ഹോൾഡർ ഏർലി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു കൺസെഷൻ അലോ ചെയ്യും. അതിനെ പറയുന്നതാണ് റിബേറ്റ്. The employee credit societies have got a dash structure. Single structure. The employee credit societies have got a single structure. One tier ആണ് employee credit societies. Source document of purchase return is debit note. Source document of purchase return is debit note. Bonus given to employees is from establishment expenses. Bonus given to employees is from establishment expense. The section under which 10% of the post of the employees of every society shall be reserved for appointment from persons belonging to SC/ST. Section 80 subsection 4 SC/ST കാറ്റഗറിയുടെ റിസർവേഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 80 subsection 4ലാണ്. Period for which day book of a society is to be maintained from the date of audit of accounts. Period for which day book of a society is to be maintained from the date of audit of accounts. Permanent. ഡേ ബുക്കെല്ലാം ഓഡിറ്റിന് ശേഷം പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. Any dispute relating to the election of Circle Cooperative Union shall be referred to registrar. Any dispute relating to the election of Circle Cooperative Union shall be referred to registrar. Sinking fund is created for dash. Sinking fund is created for redemption of long-term debt. ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The rate of interest in call money market is determined by lenders and borrowers. The rate of interest in call money market is determined by lenders and borrowers. കോൾ മണി മാർക്കറ്റിലെ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ലെൻഡേഴ്സും ബൊറോവേഴ്സും. Excess of receipts over payment is cash in hand. Excess of receipts over payment is cash in hand. Deposit mobilization scheme started in 1976. Deposit mobilization scheme started in 1976. Kerala Cooperative Risk Fund scheme introduced by Kerala Cooperative Risk Fund scheme introduced by Kerala Cooperative Development Fund Board. റിസ്ക് ഫണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡാണ്. ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലേഡർ കോഴിക്കോട്. ലേഡറിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് കോഴിക്കോട്. When a banker reveals the secrets of a customer's account at the request of a co-banker, it is called banker's courtesy. When a banker reveals the secrets of a customer's account at the request of a co-banker, it is called banker's courtesy. The type of check which can be encashed only by depositing is known as account payee check. The type of check which can be encashed only by depositing is known as account payee check.